సో మన ఎర్రర్ ఏంటి ఇప్పుడు నార్మల్గా మా ఒకసారి దాన్ని ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్ చాట్ బాక్స్ని. సో ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ అనేది రైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఎంట్రీ ఈజ్ మిస్సింగ్ 19J ఇన్ టేబుల్ TBSLT అని అంటున్నారు. సో TBSLTలో ఈ ఎంట్రీ అనేది మిస్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మేబీ డిస్క్రిప్షన్ అన్న మిస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అసలు పోస్టింగ్ కీనే లేకుండా ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will going to raise one invoice, then we will come back to this F-59 transaction code, then we will going to see it whether the system is taking or not. If it is not taking, then we will go to the SM30 transaction code and try to change the tables and all. Okay, మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి మ్యామ్, ఈ ఎర్రర్ని సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ ఒక FB60 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తీసేసుకొని మీరు ఏ కంపెనీ కోడ్ వెండర్ అయితే చేస్తున్నారో ఆ వెండర్ని చేంజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మనం ఒక ఈ ఇన్వాయిస్ని రెడీ చేసేసాం అనమాట. సో దీనికి ఒక పార్షియల్ పేమెంట్ చేసేస్తాం, ఒక 1 lakh రూపీ పార్షియల్ పేమెంట్ చేద్దాము. సో ఆ పార్షియల్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, అదేగా మ్యామ్? F-59 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళండి, /n F-59. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ తీసుకోండి మ్యామ్, ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్. Go to the line items. Text for key not found, enter, no issue, enter. సో ఇప్పుడు ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఐ థింక్ సో మీకు ఉంది కాబట్టి టెక్స్ట్ ఫర్ నాట్ ఫౌండ్, ఐ మీన్ 19J అనేది మీకు ఉంది కాబట్టి ఎలా ఒకసారి అమౌంట్ 2 lakh తీసేసి 1 lakh ఇవ్వండి మ్యామ్. ఎంటర్ చేయండి మ్యామ్. సో ద entry 19J is missing in table TBSLT. సో టెక్స్ట్ మిస్ అవుతుంది అంటున్నారు, దట్ ఈస్ వార్నింగ్ మెసేజ్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అసలు ఎంట్రీ 19కి సంబంధించిన పోస్టింగ్ కి అనేది అది అసలు మిస్ అయిపోతుందంట. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ OB41 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఒకసారి OB41 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళాను. We have to check with OB41 transaction code. In that, can you take out the 19? So that is a special GL credit. That is so. మనకి రివర్సల్ పోస్టింగ్ కి కరెక్ట్ గానే ఉంది. అండ్ స్పెషల్ GL ఇండికేటర్, ఒకసారి స్పెషల్ GL ఇండికేటర్ లోకి వెళ్ళండి. ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ J అనేది కూడా మిస్ అయిపోతుంది అనమాట, అందుకని చెప్పేసి మనకి ఎర్రర్ అనేది త్రో అవుతుంది. అప్పుడు ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి మ్యామ్, చెప్తాను. కెన్ యూ గివ్ /n? ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ వచ్చేసి TBSLT అనమాట. కెన్ యూ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SM30, గివ్ ద టేబుల్ వ్యూ యాజ్ TBSLT, గో టు ద మెయింటైన్. ఇక్కడ ఒకసారి పొజిషన్లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్, ఐ మీన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్, మన కంపెనీ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి, అండ్ పోస్టింగ్ కీ వచ్చేసి 19, అండ్ స్పెషల్ GL ఇండికేటర్ వచ్చేసి J. అసలు ఉందో లేదో చూద్దాం, ఒకవేళ లేకపోతే చూద్దాం. IJKL లేదు. ఓకే, కెన్ యూ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ మ్యామ్? కెన్ యూ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్? కెన్ యూ గివ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ EN, పోస్టింగ్ కీ యాజ్ 19, posting key as 19, and special GL indicator will be J. Payment request, and go to the posting key name, give payment request.
Click on the enter, go to the save button and save it. Maybe ఎవరైనా delete చేసి ఉండొచ్చు table level wise లో, అందుకని మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. Can you give /n ma'am? Go to the transaction code OB41. and go to the 19 posting key ma'am. Go to the special jail indicator ma'am. సో ఇప్పుడు J అనేది యాడ్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ. అప్పుడు మీకు పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించిన ఎర్రర్ రాదు, చూద్దాం అయినా. సో F-59 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళండి, /n F-59. I give the document number. Enter లైన్ ఐటెంలోకి వెళ్ళండి. అమౌంట్ వచ్చేసి ఎంత కొంత తీసుకోండి, 1 lakh. ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎర్రర్ అనేది ఏమి మీకు త్రో చేయట్లేదు. ఎందుకు అనంటే మీరు పేమెంట్ రిక్వెస్ట్కి చేస్తున్న పోస్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కీ వచ్చేసి 19 అనమాట. అది టేబుల్ లెవెల్ వైజ్లో మెయింటైన్ అవ్వలేదు, అందుకని చెప్పేసి మీకు ఆ ఎర్రర్ పోస్ట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ డూ విత్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్లో ఏం కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇంక ఈ ఎర్రర్ రాదు కాబట్టి.